Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Eat faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just picking up daisies. Got 1 too many quarters in my pockets. Count 'em like the 4-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep.
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
Na gyermekeim, hát üdvözlök mindenkit. Szervusz kedves Tamás, szervusz kedves Gabi. Hát nézzünk rá a játékra, nem ígérek semmit. Elméletileg bőven fut a gépen. De lehet, hogy leveszik ultráról a bejutott szépséget. Egyszerűen, hogy biztosan mehessen a live. Elméletileg van rajta magyarítás. Na, így nézzük, ez mekkora problémát fog okozni. Hát egy régebbi verzióhoz való. Szóval, hogy ezt elég az a high. Ja, meglátjuk, hogy hogyan viselkedik. Jó. Oké. Vissza. Természetesen a oktatóanyagokkal kezdjük. Tired of waiting for shuttles? Hát van egy Want to pár. fly wherever you want, whenever you want? Then what you need is a pilot's license. Tired of waiting for shuttles? Hát jó. Világos, figyelj rám. Before Igen. we begin, I need to perform a few routine physical tests. Igen. Regulations, you know. Please move your head as far up or down as you can. Okay, now please walk a few steps. Faster, please. Cső. Igen. Okay, now do a few Van jumping nézés, jacks, igen. please. Van ugrás. Finally, a few squats, please. Van googolás. Great. You seem to be Nagyon in jó. good physical shape, so we can F. move on to your Interakció. flying lessons. Let me know how you want to Kapitány, proceed. felszállás, morál, menedzsment, mérnöki tevékenység, pilótálás. Hát igen. Yes? Ja, hogy itt. We'll start by using the transporter room outside to go to the docking Igen. bay. Ezért kinéz valahogy. Igen. Igen. Mit választak ki? Oké. From here, you need Oh to my embark God, and take the controls. Azt a kurva. Hű. Szervusz, kedves Áron! Én egy No Man's Sky, csak ez más. Oké, menjünk oda, ahogy mondjam. Ah.
Nagyon jó. Quasar, Vanguard. You are cleared for undocking. Beültem. Kiváló. Proceed. Shift D. Öcsém. Rendben. Következő. Hát igen, ez játék. Egér kormányzás aktiválása. Egér kormányzás. Nem tudom, hogy ez jó nekünk. Shift. Igen. Hát én nem vagyok benne biztos, hogy ez az egér kormányzás itt nekem a... Nem. Use the strafing controls to move sideways or vertically. Okay, before we continue, make sure there's no obstacle right in front of you. I can't check from Igen. here, so I have to trust you on this one. When you clear, gently accelerate forwards. Én az a baj, hogy a VSD-vel nem tudnám másra csinálni, szóval ennek így kell maradnia. There's usually a speed limit inside docking areas, but you don't have to worry about exceeding Okay. it. The ship's computer Kimegyünk az will speed űrbe. for you. You can also fly backwards. Try this now. Y. Ja. Now, I need you to make sure there really is nothing in front of you. Azon nem látok hátra. Straight in and hit your ship's boost. Micsoda? Hiperűr! You have a I've prepared a little course for you. Please fly close to each of the navigation beacons in turn. Your next target will always be marked in orange. Ha. Jó, most már megyünk előre. Oké. Oda. Remekül, köszönöm szépen. Az, hogy nem tudunk közben körbenézni. Aha. Egérrel lehet csak biztonsággal megtenni. És nem tudom, hogy ez itt van-e. Ennek a túloldalán. Ha? Azt hittem ide kell bemenni. Oké. Mehetünk fölfelé. Oké, gyorsítás. Igen. Mondom, ez is a... Meg a túl... Itt van -e ezelőttem? Az, hogy annyira nem látszik, hogy ez ilyen milyen messze van. Hogy... Bírna oda egy métert, vagy valamit.
Nem. Gyorsíts. Ez kell nekünk. Ja. Ja. Egyre jobban megy. Tudod, mi kéne ide, baszki? Egy joystick, baszki. Ezt adnám nagyon, venni kéne egy joystickot. És akkor lehetne másfajta repülős játék is, mi? Rendben. Dokkolás. Nézzük át a dokkolást. Fly to the marked station. Ja. Rosszat nyomtam. Gondolom én ide kell menni. Now that you're in range, interact with the station to request docking permission. Dokkolási engedélykérése. Az, hogy jobb egér gomb interakcióhoz, majd választja... Jó, ja, így. Értem. Follow the trail of lights to your assigned dock. Oké, nem tudom, megadták ezt, nem látom. Kicsit mehetünk gyorsabban, jó. Látom, ha. Turn your ship in the indicated direction. You should now be able to see an abstract representation of the docking bay and your position relative to it. Nem jó. Each element must be aligned before you can dock. Nem láttam mennyire When van, aligned, hol van the alattam a elements dolog. change color from red to green. I usually align my orientation first. Begin by moving the center of your crosshair to the matching element in the docking UI. Oké, és most? Now that your ship is fully aligned, let go of the steering controls. There's a triangulator Ja, látom. pointing upwards that represents your ship's position over the dock. If it's darkened, then your ship is outside the displayable area. Your ship is currently too far back. Slowly accelerate forward and stop when the horizontal line turns green. If you overshoot, just stop and correct. Ja, látom. Aha.
gently move your ship down until the docking computer takes over. If you can afford them, there are software upgrades that make this process a bit easier. Sziasztok, Roy! Egyik kedvencem, örülök neki. Azért megjött a kedvem az, hogy valami űrjátéka játszunk. Most Áron persze mérges lehet, hogy nem Space Engineers 2-t választottam, de olyan játékot akartam, ahol így be lehet ülni. Lövöldözni, és egy nagy világ van. Nem figyeltem, mit kért tőlem. Igen. Activate travel mode. Depending on your engine type, it may take a little time to get started. Aktiválja a hajó menü travel módot. Az mi az anyámmal? Ja, és akkor most utazunk oda? Á, világos. Mondhatni ez a hiperűr. Akkor van úgymond fény alatti hajtóművünk, az a tab, és egy normál hajtóművünk, ami pedig a X meg az Y. Csak egy kicsit Star Wars-osan beszélgessünk erről. Aha. Autopilot aktivációs válassza ki a ship menü. Autopilóta. Oda visz minket. Mostly, which is why you still need to be at the controls. Többnyire kikerül mindent, igen. Sometimes turns travel mode off when everything seems wide open to you. The safeties are on a bit of a hair trigger, probably to keep insurance rates from skyrocketing. Autópályák és kapuk. Édes jó Istenem. Egészségre mindenkinek. Jó kis kávé. We'll learn how to use the various means of travelling between systems and sectors. Before we start, please note the yellow icon below your crosshair. The manuals call it the check engine light, but I've never seen an engine that looks like that. It means that you can't make use of your travel mode right now. That's because this lesson takes place in a region that prevents it from working. Being hit by a weapon disables your travel drive for a short time as well, so don't rely on it to get out of trouble. I've also heard of weapons that target this system specifically to make you an easy target for pirates. On to the actual lesson at hand. In front of you is a jump gate. Sometimes you'll find one that's inactive. This one's working though, which you can tell from the swirly bits in the middle. To use it, simply fly through. Ja, hogy ez kapu, ja, értem. Hirtelen nem értettem jól. Némi motoribánk van. Ó, micsoda nagy hiperűr kapu. Jó. That's all there is to it. Now I've been told that the technology is totally different, but in practice these accelerators function pretty much exactly like jump gates. Fly through this one. Nagyon jó. Mondd csak Roy G, ez lehet joystickot használni, ugye? While jump gates connect different star systems, accelerators take you to different places within the same Van is line. értelme? Up next, a Elgondolkoztam, hogy superhighway. vehetnénk egyen.
They also take you to sectors within the star system. The main difference is that they are directional, so you need to use the entry gate, not the exit. Fly into the entry gate. Sem baj. Superhighway, unknown sector. Ez maga a stráda. As you see, it's a tiny bit Oh slow. my god, János Simon, köszönöm szépen a feliratkozást. I like it though, it lets me enjoy the view. Highways can also be local. The entry of one is right in front of you. Fly into it. Még azt nem igazán értem most mi a különbség akkor itt a kapuk meg a pályák között, de... It has a much slower speed than the superhighway we just came out of, but it's still a whole lot faster than most ships can travel on their own. It's not wide enough for capital ships though. Medium-sized ships are the largest that can use them. Local highways can be entered and exited at any point along the way. Fly into the one right in front of you. Egyébként... Itt van, aha. Úgy volt ez? Gyakorló. Általán nem. Oh my god, kedves Balázs, üdvözöllek. Egy kicsit nézelődünk itt, mert csak az a baj, hogy itt, ha inverzálom, nem az egeret kéne, hanem a billentyűt kéne. Azt hogy tudnám megtenni? Várja. Felnéz, ne néz. Ez egy oké. Ez micsoda? Ó, na jó. Meg fogom szokni. Menjünk. Igen. This highway is special in that it leads you right into a jump gate. You don't have to do anything. The transition will just work on its own. There we go. Please pay attention to the objective in the corner of your HUD. It's counting down to when you should exit the highway. Wait until it's done, then exit the highway. Nem lehet elhagyni. Now. Ja, értem. Well done. Oké. Harc. Rendben. Szóval az autópálya az, hogy azt útközben bármikor el lehet hagyni, míg a másik azt tulajdonképpen A pontból B pontba. Világos. There are a handful of targets in front of you. Igen. Their HUD color indicates that they are Igen. enemies. Some are darker than the others. Those are behind something and can't be hit with your weapons right now. I've now activated your primary weapon. The small dots that have just appeared indicate where the weapons are currently aiming. They will automatically track your current target as long as it's close enough. Note that the HUD markers of some targets are smaller. These targets are currently outside your weapon range. Select the closest enemy target. Shift E. A new Igen. HUD element has appeared right in the Megvan. center of the target. This is the aim ahead indicator. It shows you where you need to aim, which is especially useful if the target is moving. Slowly cycle through all the targets.
a target outside your weapon range has been selected, you can see the weapon indicators becoming darkened. The aim ahead indicator also changes its appearance. Select the closest enemy target again and shoot at it until it's destroyed. Keep destroying the targets. You'll need to move closer in order to hit some of them. If you look to the right of your crosshair, you will see bars next to your weapons that gradually fill up when you are firing. This is heat. It automatically dissipates when you stop firing. Ja. This happens more slowly if there are multiple weapons cooling down at the same time. This target is much sturdier than the others. Look at the blue bar above the target. This is its shield strength. After a few seconds without damage, it will begin to recharge. All shields work like this, including your own. Igen. Tartod a gombot, és mindkét egészrobot. Courier, mineral. Your weapon's just overheated. You will not be able to fire until they've cooled to a safe temperature. I've now activated your secondary weapon, a missile launcher. It's loaded with a type of guided missile that requires a target lock. Please select the target in front of you. You can now see a lock being acquired. You may fire when ready. Na. Ja, hogy van rakétánk. The target has dropped something. Fly right at it to pick it up. Igen. De érthető. Ez nem volt így jó. Ó. It's another type of missile. Meg nullát It's been nyomtam. automatically added to your ammunition storage. Missile launchers have limited ammunition. You can see the number of remaining missiles to the left of your crosshair. Look at the curved blue bar below your crosshairs. I'm going to demonstrate damage to your shields. Wait for it. There we go. It's recharging. Jó. Önfély utód. De az olyan a különbség, mint a céges játékban? Itt van egy történet meg dolgok. A másikban pedig free mód valószínűleg. És érdemes ezzel kezdeni, ugye? Lehet egyébként. Üzenetek. Hogyan tudom megnézni üzeneteket?
Do you want to help create a truly independent safe haven? Work towards peace and stability for all peoples? Then we need you. Hogyan tudom megnézni üzeneteket? Check your mission offers to join the comms. Ezért nem mondta el. És azt hogyan tudom megnézni azt. N. Ez micsoda? Volt ez a vagy kicsit régi izé. Játékos információk. Leltár. Fegyverek. űrhajóról a felszerelések. Javító lézer. Globális, igen. Üzenetek. Azt mondja, autentikus üzenetet olvasod, igen, téged, aki képes segíteni minket abban, hogy teljes körű független nemzetté váljunk. Ja igen, emlékszem, hogy itt van egy fix célunk, hogy ezt a hatikva akárkinek szabadságot adjunk. Igen. Ezek mind hogy hívjákok? Igen. Na most mi van akkor? Én most itt elmentem. Már a játékról tulajdonképpen nulla információm van, de kilépünk a start menübe. Nem. De. Próbáljuk meg ezt. Connection that binds us as an We are Lord Chaplain Olman Kitzlat, as the Pontifex's negotiator to the Two Eyes. Minden játék kezdete, oktatóan kívül teljes hozzáférést biztos egész univerzumhoz, beleértve az igen. Önfejű utód. In the settlements of the Reach, a peculiar sort of nobility holds sway, one characterized by a rather sedentary nature. Consequently, it's not uncommon for descendants of notable families, particularly igen, those van bent lacking magyarítás, ezért nem tudunk inheritance csatlakozni az online prospects, to dolgokhoz, seek ami out egyáltalán adventure nem baj. and renown elsewhere. Upon their return, és akkor itt laden kéne with nekünk treasures and választani, tales gondolom, from across hogy... the cosmos, they're embraced by their families once more, despite akarunk some lenni? disappointment regarding their initial departure. Aha. Keletkezés. Vagy nem, ezért nem is kellenek? The Vigor Syndicate, you say? The connection. Csak ennyi. Erre rámegyek, és akkor itt In elindítom. the settlements of the Reach, a peculiar sort of nobility hold. Ja, értem.
Ezt tulajdonképpen ugyanaz, mint amit az előbb volt. Világos, jó. Mindegy. Amit elmentettünk, ez az. I hope this message finds you well. It has now been precisely 2 months since I left. I regret leaving without saying goodbye, but it just seemed easy. Nem hangos egy kicsit nektek a I've been játék? working here in Hatikva's Choice, and some interesting trade propositions have come up with a group that call themselves the Hatikva Free League. So I'll set a course for Winds of Fortune. I'll let you know how that goes. Nem, vagy legalább kaptunk egy kis háttérinformációt. Az előzőnél nem kaptuk meg ezt. És nem tudom, mi van. Jó, oké. Hogyha igen, akkor nem figyeltem. Világos. Oké. Szóval akkor most a levelek. De igazából nyílt világ van. Jó eséllyel nem kell csinálni semmit, ugye? Térkép. Ez egy térkép. De még nem ismerünk semmit konkrétan. Hát ez egy eléggé durva játék. Azt hiszem. Leltár. Oké. Elsőnek menjünk be ide. Aha. Szállítóterem. Ja, tudunk elmenni különböző helyekre. Műhely, élcsapat. Igen, biztonsági alatt a menedzser irodája. Mérnöki szekció. Karbantartói öböl. Igen, űrruha használata. Menjünk sorba. Ismerkedjünk meg ezzel a hellyel. Most vagyunk. Biztonsági hivatalban. Igen. Innen jöttünk, ez ideig világos. Pajzs vezérlő. Ennek a helynek a biztonsági része. Aha. De csak így be lehet jönni? Hello. Hello. Goodbye. Oké. Van valami... dolog itt bal oldalt. Arról nem tudod azt, hogyan lehet megoldani? Ott micsoda bal oldalt? Ez. Nem értem. Igen. Aha. Hello.
És ez jó nekem? Aha, jó. Nekem nagyon jó volt. Oké. Mérnöki szekció. Oké. Hello. 2 millió kell, lehet, hogy... Goodbye. A viszontlátásra. Oké. Menedzser meg volt, karbantartó meg volt, kereskedők sarja műhely. Nem. Még az élcsapatban. Nem ugyanaz, mint a... Ja, hogy az új élcsapat az a hajó neve. Valami... Nevet adjunk már neki. Nem is tudom. Legyen... Mi legyen a neve, bazzeg? Mi legyen a hajó neve? Nem is tudom. Csillagpor, az lesz a nevem, úgy döntöttem. Nem jött segítség, úgyhogy én döntöttem el. A legénység, gondolom nincs. Igen. Nem tudom micsoda. Ezt tudom micsoda. Impulzus léte, igen, de ez... Én nem tudom micsoda. Ez mi? Ja, hogy hova tartozzon az elsődlegesbe vagy a másodlagosba? Most jelenleg a másodlagosban nincsen semmink. Világos. És akkor lehet gondolom váltani, hogy hívják ott, majd lesznek mások. És akkor lehet azt, hogy az egyik az mind a kettőbe bele tartozzon.
De valamint nem fog beletart, világos. Oké. Parcellák, micsoda? Ez micsoda? Hűha! Meg tudnám venni, vagy mi? Rakéta alkatrészek. Hogy itt föl tudom tölteni. Nem? Vagy nem tudom. Nem tudom, mi az, hogy parcellák kezelése. Ja. Oké. Nova, Vanguard. Ja, hogy ezeket mi nem csináltuk meg. De akkor miért ajánlotta fel, hogy menjünk egyből? Jó, semmi baj. Akkor menjünk tovább. Azt hittem, befejeztük az összes tutoriált. Aztán nyilván így láttam, hogy azért elég sok mindent nem tudunk még. Nyilván végigcsináljuk az egészet. Open the map. It Igen. might be your most powerful tool, but it can be overwhelming at first. We'll cover the basics today. Let's begin with the icons. Open the highlighted menu. Mit válasszak ki? Kattints bal gombbal a kiválasztáshoz, de mire? Erre? Erre? De mire, bazd meg? De mihez? Hogy oda te pénisz. Igen. The meaning of the different things you see on the map. For example, this light green icon in the middle is your small fighter ship. The Világos. green color indicates that it's owned by you. The slightly lighter hue means that you're personally there right now. And the big icon next to you is a station. Igen. A wharf, to be specific. Don't feel like you need to memorize this. You will always have access to it. Close this menu for now. Az A menü pontjában bezáráshoz kattintson ismét a balegen. Zoom Igen. out as far as you can. The hexagon you see is a sector. As you explore, you will find many more. You can also Világos. pan and rotate the view. Do so now. Good. If you ever get lost, you can always return your camera to the current location. Try it.
Kiemel... Jó, ja, az. Erre gondol? Select an object. This selection is different from the target you select outside of the map. I have marked the wharf as your hard target so you can see the difference. Clear your selected object for now. As you can see, this does not affect your HUD target. Now interact with your ship. Right action, wrong target. Right action, wrong target. Azt csinálom, most mit csinálok vele? De arra nyomtam. Right action, wrong target. Right action, wrong target. Miket fedezünk fel hirtelen? Igen. Jobb gomb, világos. Ez megtörtént. Right action, wrong target. Right action, wrong target. Select information. De miért jelölik ezt ilyennel, hogyha nem oda kell? Igen. Here you can see some general information as well as the ship's pilot, you in this case, and cargo storage. Take your time looking around, then open the highlighted menu at the top. See more details about the pilot as well as the rest of the crew. Expand the information for one of your service crew. Now you can see a detailed overview of this person's skills. Sometimes individuals can have an aptitude outside of their current role and might be worth reassigning to a different role. You can assign roles and perform other advanced actions using the various tabs of this menu. We'll cover those actions in later lessons. Close this menu to move on. Open the object list. Igen. Open the highlighted menu. Igen. It lists all currently visible objects with some sorting and filtering options. By default, it shows you all ships and stations. Open the menu that shows deployables. It only lists a navigation beacon, not the satellite that is also nearby. That's because the satellite is currently off screen. Zoom out until the satellite's icon is visible. Now that the satellite's icon is visible, it is also listed in the menu. You can also select and interact with objects from the menu. Interact with the satellite and deactivate it. Good. Open the property owned menu. Igen. This menu lists everything you own, even if the icons are not currently on screen. That is why you can see another ship here, but not in the object list. Focus the camera on the other ship. The camera
camera will now follow your ship until you manually move it again. Zooming also keeps the camera focused on the ship now and not on the cursor position. Try it. To stop the camera from following the ship, simply pan in any direction. Do so now. And those are the basics of using the map. If you want a refresher on what certain menus do, you can activate a help overlay with the highlighted button. Do so now. Each highlighted button can now show you what it does. Use the button again to turn it off. Igen. Mozgatom. Jó, most ez így nem annyira. Hát de itt több is kell nem elve. Igen. Mozgass a kurzort egy kiemelt gomb fölé az információkért. De hát... Take your time looking around. Oké. Close the map when you're done. De az összes. Jó. De hát... Küldetések, leltár, űrruha, relatív mozgás, objektum telepítés, hajófrissítés, fegyverek és tornyok, kereskedés, bányászat, megrendelés, kereskedelmi megrendelése, bányászati megrendelése, kamerák, frakciós kapcsolatok és licenszek, nagyható távolságú szkenner, objektum szkennelés, jelszivárgás, haladó, repülési asszisztens, adaptív kormányzás, célállomás épület, célállomás kezelés, harci forgatókönyv, az anyád úristenit. Én ugye jövök. Mindjárt jövök, drágáim. Mindjárt jövök. Jaj, de jó, jaj, de jó. A habos sütemény. Jó, küldetések.
Tired of waiting for shuttles? Want to fly wherever you want, whenever you want? Then what you need is a pilot's license. And what's the best place to get one? That's... Most ezzel úgyis el leszünk egy darabig. Today we'll cover another important topic, missions. As a reminder, the current objective of the active mission is always shown in the message ticker. Right now, the objective does not have a specific target. Let's change that. I've now set one of the ships in front of you as the mission target. The yellow markings let you know which one it is. Please select the mission target. Good. I've now changed the mission target to a different ship. A yellow arrow near your crosshair points in its direction. It should be to the right of it. Turn your ship until you see the mission target in front of you. Well done. Open the map. Mission targets are highlighted in the same yellow on the map. And as you can see, there can be more than one at a time. A lot more. Targets don't always need to be objects either. Some missions give you a position or area in space like this. What the radius means really depends on the mission. Maybe you need to find something somewhere in there, or are required to cover the entire area with satellites. For now, I just need you to fly anywhere in that area. Értem. Hát akkor... fokozzuk a sebességet. Hogy ide. Látom. Empty space. És akkor már látom a kilométert is, nagyon jó. All right. Open the map. Igen. Open the highlighted menu. Igen. Lehet küldetések. Shows you any mission offers that you are aware of. Some are broadcast widely, most are more local. Select one of the mission offers. Oké. Megtörtént. You can now see its title, description, and objectives. The map also temporarily shows you guidance for the mission you've selected. Accept both missions. Oké. Elfogadtam mind a kettőt. Ja, értem. Ja, vagy így? Nem. Hát nem tudom mind a kettőt elfogadni. Hát ott tudnám mind a kettőt elfogadni. De egyszer csak egyet tudok aktiválni, te. Hát hogy fogadom el mind a kettőt? Ez hülye. Ja, értem. Ez akkor rosszat jelölt ki nekem, de nem baj. That's because you can only see guidance for one mission at a time, and accepting a mission automatically activates it. This
This doesn't mean that inactive missions are paused. You can still progress and even complete them while they're inactive. And of course, you can choose which mission should be active at any given time. Open the highlighted menu. Igen. Here you can see all of your accepted missions. Váltmentünk oda, igen. The active mission is shown in yellow. Select the inactive training mission and activate it. Good. Nagyon jó. Ez nem egy bonyolult dolog. No guidance now. This is because one mission ending does not automatically activate another mission. Activate the remaining mission yourself, please. Good. Now, please zoom out, find the station in the other sector, másik szektor. And interact with it. Idáig. Select Start Guidance to Object. This isn't really a egy szektort láttunk csak. Guidance Hány is now szektor van? temporarily switched to lead you to this station. Rather, it would do that if you knew the way. Your computer doesn't have the necessary jump gate in its database, so it's showing you that you need to find it in order to proceed. I'm marking the gate's location on the map. Look for a question mark. Close the map and fly to it. És most? Felálltam. Oda kell menjek? Hogy van egy ilyen hogy mondjam, gyorsító tartályom. Be lehet jelölni? Ezt. Nem igazán tudom. Nem tudom bejelölni. Nem ennyi, bazd meg. Aj. Unknown object.
Ez nem fog tartani darabig. Már oda kell menjek egyáltalán. Valószínűleg azon keresztül, igen. Ja. De ilyenkor nullára viszi, amikor kimegyek ide? Ja, értem. Ez baj. Now that the gate is in range, the computer has automatically added it to the database and updated guidance to lead you through it. Follow guidance until you're at the destination. Autopilot engaged. Átvisz rajta, te nem? Elég jelent megyünk, csak azért. What? Entering system. Getsofune. Kicsit talán kocoltuk az alját, nem? ...2000 méter per szekundum. Azt a kurva élet. Autopilot disengaged. Well done. Unlike real missions, this one has automatically switched back to giving you guidance for the previously active mission. You can also get this kind of guidance by asking people for directions to certain locations or people. And that's it for this lesson. Nagyon jó. Ez is megvan. Itt még nem tudod, sok mindent tanultunk meg. De azt nagyon lelkesen. A leltár és crafting. De tényleg el leszünk egy darabig. Today we'll learn about items you carry on your person. Open the inventory menu. Shift E. Here you can see every item you're personally carrying around and their value. Inventory wares are sorted into several categories. Crafting wares can be made into something, usually either something useful or valuable. We'll do that later. Paint modifications can be applied to your ships. You'll learn how to do that in another lesson. General wares are usually useful in some way. This seminar, for example, can be given to an employee to increase their management skills. Trade wares are rarely useful to you and can usually be sold off. You've probably noticed that some wares are shown in orange. These are illegal, at least somewhere. If you accidentally pick one up, you can drop them from here. Use the highlighted button to drop all illegal items now. You can do this for any other ware too. Please drop any amount of tradeware now. Good. Go to the trader's corner. Menjen You kereskedők can walk there sarka. directly or take the transporter. Oda nem mentünk el.
these on practically every station. Talk to the trader and choose Show Me Your Wares. Can I help? Hello. Igen. Here you go. In addition to general, crafting and trade wares, you could also buy spacesuit upgrades here. I got better thrusters as soon as I could afford them, and I haven't regretted it. For now, buy the entire stock of Agnew steak and rare spices. Agnew steak. És a ritka fűszerek, aha. Mennyit mindent? Igen. Close this menu to move on. Good luck out there. Now, interact with a nearby crafting bench. Can I help? Hello. Here you go. Good luck out there. Nem vele. Nem? Egy ezzel. Ha? You have enough to create a fine meal. Hát egy kicsit a text ez nem olyan jó, igen. Fine meal, igen. It's worth significantly more than the sum of its ingredients. Go ahead and sell the fine meal to the trader. Hát ez most nem értettem, mindegy. Valami történt, és valami jó. Igen. Can I help? Hello. Here you go. Fine meal, ja, értem. Készítünk fine meal-t. Aha. Well done. Good luck out there. Some crafted items have a specific use and may not be bought by traders. These include devices used to overcome security measures, as well as bombs you can deploy from your spacesuit. All of which are highly illegal, of course, so be careful. Jó. Akkor ezzel meg vagyunk. Ez nem volt egy nagyon bonyolult dolog. 3, 2, 1. Oktatóanyagok, űrruha, relatív mozgás. Tired of waiting for shuttles? Want to fly wherever you want, whenever you want? Then what you need is a pilot. Tired of waiting for shuttles? Want to fly wherever you want, whenever you want? Hajrá! Please get up and leave the ship in your spacesuit. Igen. Quasar, Vanguard. Igen, űrruha használata. Megerősítés. You've probably noticed that you keep moving in the same direction.
That's because spacesuits don't have flight assistance and are limited to Newtonian flight. Any directional input, whether it's strafing, accelerating or decelerating, will push you in that direction. I'll let you try it out for a little while. While you do that, your spacesuit is equipped with a small hand laser. Please don't try to use it in fights with actual ships. You'd be pulverized immediately. You also have a repair tool. This tool works on most damaged objects, as long as they're not actually wrecked. This thing is beyond repair, though. Much better. I think you're ready for some maneuvering. Please fly inside the wreck using the indicated entry point. Ah. Wreck. Itt is van autopilota. Oké. There's an access hatch, but it's malfunctioning. Look for a broken control panel and use your repair tool to fix it. Hát, hogy még közelebb kell menni. Ja, látom, jó. Oké. Now, fly into the corridor. Et voilà. You may have noticed the oxygen indicator, which is slowly going down. There's no need to worry about it. You will be back in your ship with plenty of time to spare. Nem vettem észre. Hol van az oxigénmutató? Nem mindegy. Azt mondja, hogy van elég, akkor van elég. Én elhiszem. There's another broken control panel. Repair this one as well. There's a lockbox here. What a lucky find. Please activate your weapon and carefully shoot off all the locks.
Ship weapons also work, but you have to be much more careful, guys. Lockboxes are fragile, and some even explode. Congratulations, you did it. You may keep the item for yourself after you finish here. Jó. Please leave the wreck and return to your ship now. Oké. Kéne menjek? Úgy nézem, igen. Itt mögöttem nem igazán látok izért. Kiutás lehetőséget. Ah! The spacesuit is also equipped with a booster. You can use it now to reach your ship more quickly. Be careful though. It's easy to overshoot or crash into your target that way. Itt is van lehetőség. Fúvok vagy nem tudom mi ez. Please do so now. Quasar, Vanguard. Now, follow the green lights to the dock and fly inside. Mm-hmm. Okay. Hely vagyunk, igen. Nagyon jó. Tiszta sor. Idáig ez fantasztikus. Tired of waiting for shuttles? Tired of waiting for shuttles? Want to fly wherever you want, whenever... Tired? Hát szerintem mind fog kelleni. Szerintem egészen megcsináljuk. Want to fly wherever you want, whenever you want? Then what you need is a pilot's Kereskedés biztos. And what's the best place to get one? That's right, Chase Winger's Flight lehet, hogy mindiket meg kéne. Tired of waiting for shuttles? Want to fly wherever you want, whenever you want? Then what you need is a pilot's license. And what's the best place to... Biztos, hogy még egy-kettőt meg kell csinálni. There's a capital ship nearby. Please approach it. Igen, relatív mozgás. Nomad, Vanguard.
Get as close as possible to its surface. Nomad, Vanguard. Yeah. Alright, now come to a stop. You are now flying relative to the ship thanks to special flight assistance software. This works for most things that are bigger than medium-sized ships. No matter what the capital ship does, you will move along with it. This is especially useful for combat as well for docking or undocking. I've set up some targets on the ship's surface. Please destroy them. Try to use the ship's surface as cover wherever possible. Your strafe thrusters are useful here. Ki kéne lőjem? Shield generator. Turret. Turret. Ne értem. Turret. Hát kéne azért. Nomad, Vanguard. You're not in actual danger, by the way. We're only simulating damage to your ship. Turret. Mennyi, mennyi. Így folytatom, akkor ki fogna lőni a picsába. Nomad, Vanguard. Turret. Az a baj, így nagyjából 16 különböző gombbal kell csinálni, megállás, stb. Ez így eléggé és fogalmazzak. Összetett. Turret. Now, fly away from the ship's surface until it leaves you behind. Jó. Ennyi volt. De azt gondoltam, ez egy komolyabb tutorial lesz. Tired of waiting for shuttles? Want to fly wherever you... Menjen.
Azért azt gondoltam, hogy ez egy komolyabb oktatóanyag lesz. Most ships are able to carry and deploy certain small objects. Igen. Open the ship menu. Telepítse műhold. Igen. Igen. Select the option to Telepítés deploy a civil. civilian object. Műhold. Then select the satellite. The satellite has been successfully deployed. Igen, ennyi az It's now oktatóanyag. sending its Gravidar data to you, so you'll be able to observe this space on the map remotely. You can also pick it back up. Üssük Select be. the satellite as your target. De most akkor ezzel... Azzal felfedeztem egy részt. Aha. Vágos. Interact with it and select the deactivate option. Now simply fly your ship over it. Világos. It's back in your storage and can be deployed again. Navigation beacons are a cheap way of marking a location. Resource probes help with mining. We'll cover them in another lesson. I've unlocked És akkor lehet, hogy ezeket érdemes lerakni valóba, adni nekik egy nevet, és akkor minden király lesz, világos. És akkor van katonai. It will not arm before you're out of its trigger range, but you should still be careful around them. Move to a safe distance. Other types of mines can move to track targets. Some can even distinguish friend from foe. This basic mine is static and just has a proximity trigger. Unlike other deployables, mines cannot be deactivated and picked back up. All you can do is have them self-destruct. Interact with the mine and select the self-destruct option. There we go. Ez igazából also akna. laser towers, small automated De weapon lehet más is platforms that can tenni. aim Aha. but not move around. Very These useful if you need to defend something stationary. Deploy one now. Observe an attacking a hostile drone. There are larger laser towers, but they can only be deployed from ships with S-sized docking bays. Mi? De... Azt hittem automata is magától támad. De nem. Majdnem kikaptunk egy oktatóanyagban, azért ez komoly, nem? Jó, hát azért lássuk be, azért szerintem ezt nyugodtan berakadta volna a repülés... vagy a harc részében, nem? Na mindegy. Let's upgrade your ship. Open the highlighted menu. Aha. There's a lot here, so let's go through it. Azt a rohadt élet. We'll start on the left-hand side. The vertical bar of icons shows the different categories of upgrades you can get. The engine list is open by default. They generally come in 3 basic types. Combat engines focus on agility and short-term bursts of speed. Travel engines specialize in optimal travel mode performance. Igen. All-round engines try to find a middle ground between these extremes. Select thrusters now. Tolóerőt. Hajótest, pajzs, radar, hatótáv. Burst fegyverre kimenet. Konténeres tárolás.
Köbméter? Sebesség, igen. Megérőség, akírták. Oké. Lehetünk tovább. These can Igen. also have variations, though usually only combat and all-round. Szóval MK. All-round Mark I thruster. Mindenre kiterjedő MK. Lehet, hogy el kéne olvasni azt a lenti szöveget, amit lent ír, de túlzottan lefoglal ez. Oké. It's actually cheaper than the combat thruster. This will reduce the final bill. Select shield generators now. Micsoda, mindenre kiterjedő, de mi az, hogy mindenre kiterjedő? Jó, hogy ez egy fejlesztése ennek tulajdonképpen. Ugye? Nem. Aha. És kezdve, itt van. Mi? Ezt eladja ennyiért. Hát többet ér a harci tolóerő? Ja, értem, hogy ez nem csak a... Ezek most nekünk... Kiterjeszti a dolgokat, értem. Jó. Pajzs. There's a shield Mark I installed. Magos értem, miért olcsóbb. Select one of the other models. Now look at the stats shown in the bottom half. The shield capacity as well as the recharge rate went up. That's why they're shown in green now. You can't afford an upgrade right now, so go back to the basic one. Igen. What you can afford is a second shield generator. Select the second slot at the top. Mi? Now, select the shield értem. Mark I. Ezt nem igazán tudom, micsoda S1, S2. Hol van az S1? Ez az S2. Egyszer ki... Ja, látom. Itt van. Select weapons now. Aha. Ez mi bele is férne a költségvetésbe? Már mennyi pénzünk van egyáltalán? Ezt hol látom? Annyi pénzem van? Oké. Fegyverek. You're not allowed to buy most of these yet. That's because you need a special license for proper military equipment, which a faction gives you once you gain a rank. There's a different lesson that explains how that works. For now, simply select any of the weapons shown in white. Impulzus lézer. The stats at the bottom have changed again. The two values are burst and sustained damage output. The difference between these two is that the former ignores heat, while the latter takes it into account. Unfortunately, these are a bit too expensive right now, so select the empty slot option again. Kiemelt gombokkal törölhet kiemelt gombokkal. Milyen kiemelt gombokkal? Azt mondja, hogy kiemelt gombokkal törölheti.
addition to hardware, you can also install software. Open the Ja, ez is egy megoldás volt. Some of these are mandatory in almost all ships, like the flight assist software. Nem tudom, mit kell csinálni. But there are always optional additions and upgrades that you can buy. The docking computer is quite popular, for example. You can afford the basic one. Select it. Dokkoló számítógép. Ennyi This belefér? ship has some light hull damage. Jó. Open the repair menu. Igen. Select the item to repair your ship's hull. Be kell szerelnem valahol, gondolom. Kiemelt gombbal az... Ja, igen. Nem, ezt hogy hívják ez más? Ez a javítás, világos. Additions are green, removals are red. Before confirming the order, you need to add your changes to the shopping list using the highlighted button. Finally, confirm the order with the highlighted button in the bottom right. Your upgrades are now being installed. This will take a few minutes. While we wait, let's try buying a completely new ship. Igen. Open the highlighted menu. First, you need to select the size of the ship you want to buy. This is a wharf, which sells small and medium-sized ships. For larger ships, you need to visit a shipyard. Select size M in the highlighted list. M méret. Now select Mercury Vanguard in the list next to it. You can see that some of the icons on the left-hand side are now red. Ilyen sokfajta. That's because some upgrades are mandatory. Can't have a functional ship without an engine, can you? Select the Travel Mark 1 engine, as well as the other highlighted upgrades. Ez amire semmi pénzünk nincsen. Igen. Now, open the consumables menu. Here you can buy or sell a wide variety of deployables. Their use is covered in a different lesson. This is also where you would buy missiles if you had a launcher installed. For now, buy the maximum number of flares, which are used to defend against most types of guided missiles. Now open the crew menu. It's mandatory to hire a pilot when ordering a ship. Do so now. Service crew help operate and maintain a ship. Hire the maximum amount by dragging the slider all the way. El tudok csinálni úgy hajót, hogy azt magától fog menni, és különböző dolgokat csinál, gondolom. Do so using the highlighted button. Now, give the loadout a name and select Save as New. There we go. It has been saved and can be selected from the list whenever you're outfitting a ship at this time. To order this one, first add it to the shopping list. You can change the amount for convenient mass ordering of ships. I've given you enough credits to buy 2 of these, so set it to that amount. Persze. Take note of the lower right corner. There is a warning now that some resources are missing. It wasn't shown when you ordered only one ship, so the station is able to begin construction of one ship right away. Egész flottákat lehet így vásárolni, beszarok. Tervezel jó kis... És akkor lehet azt csinálni, mit tudom, hogy csinálsz egy kereskedelmi hajót. És akkor saját vadászokat mellé.
hogy mondjuk elkísérnek A-ból B-be, megvédenek. Ha jól gondolom. Egy másodperc elmegyek pössenteni egyet, aztán folytatjuk, jó? Jó, gyerekek. Öreg vén csontjai. Jaj, pillanat. Na, nem rossz, hát majd kíváncsi leszek, ha majd jöjjön holnap fogjuk elkezdeni ennek a játéknak a valódi játszását. Hogy milyen lesz, nyilván még nem akarok azért joystickot venni, de van egy erősen olyan önérzésem, hogy azzal azért egyszerűbb lenne. Fegyverekes tornyok. Menjen. Let's go into more detail about your weapons. Open the ship menu. We'll focus on the highlighted weapon configuration section. Each installed weapon has its own row. The squares in each row show you which weapon groups that weapon is part of. Igen, gondoltam. You can assign any weapon to any weapon group. Use the highlighted buttons to assign each weapon to its own group. Nem csináltam jól? Jaj, ez nem kell ide. You can also change the ammunition that's loaded into your missile launchers. Ne irányít a Try it if you rakéta. like.
Close the menu to move on. Tudok dönteni, hogy ebben mi legyen. Aha. Itt pedig be lehet állítani, hogy az adott torony mit csináljon. Aha, világos. You can quickly cycle through your configured weapon groups. Aha. Please activate each primary group at least once. You can also cycle through the available ammunition for any active missile launcher here. Try this now. Select the Swarm missile. It takes a little time for the new missile type to be loaded into the launcher. The target in front of you has strong shields. Your ion weapon is especially effective against shields. Switch to it and fire until the target's shields are down. Now switch to your plasma weapon and finish it off. This target here is small and agile, quite tricky to hit with a plasma weapon. Switch to your beam. Well done. You probably noticed that this ship also has turrets. Open the ship menu again. You have a plasma turret and a beam turret. You can arm and disarm them using the buttons on the right. Arm both turrets now. They're set to defend, which means they will fire at whoever attacks you. Let's go through the other modes. Attack all enemies means that the turret will independently choose a suitable target in range. Attack only capital ships, attack only fighters, and shoot only missiles work similarly, but only allow a subset of targets. Attack capital ships first, attack fighters first, and shoot missiles first. Prioritize a subset of targets, but other targets are allowed. Attack by current enemy makes the turret fire at whatever you have selected, as long as it's hostile. Mining may be obvious, it makes the turret fire at asteroids within range. Set the beam turret to only shoot missiles, and the plasma turret to attack capital ships first. Állítsa be... Plasma... Nem. Igen. Igen. Good. I've disabled your weapons. Just sit still and watch your turrets defend you. Incoming missile. Incoming missile. Incoming missile. Income. Idáig érthető. Kereskedés. Tired of waiting for shuttles? Want to fly wherever you want, whenever you want? Then what you need is a pilot.
Tired of waiting for shuttles? Want to fly wherever you want, whenever... Tired of waiting for shuttles? Want to fly wherever you want? Nézzük ezt a jelszivárgást. Look right below your crosshair. You can see a few moving bars there. They indicate that there is some kind of signal leak nearby. Finding those is a lot easier when scan mode is active. Try to do so on your own first. I'll mark it in a little bit. Igen, azon totál nem figyeltem. A légy miatt. Nem figyeltem, teljes mértékben nem figyeltem. Aha. Az onnan jön, ez az itt. To scan these, you need to get really close and keep them centered in your crosshair for a few seconds. Igen. Úgy gyorsan megy hátra. Szkennelés. Azt mondja, hogy arra is van valami. Egy kicsit adhatna több. Bazd meg. Bazd meg, most hol mentél? Nagyon gyorsan gyorsol. Bazd meg. Nézd meg milyen gyorsan. Igen, és... Nem mondja, hogy hogyan szkenneljen, bazd meg. Mondja, hogy a célkeresztben legyen. Quasar, Vanguard. Arra gondolok, most ki kell mennem.
Kurtam, vagy mi? Szerintem el. Na jó van. Ez így éppen eléggé intenzív volt. Egyáltalán nem mondom, hogy nem térünk vissza rá. De most ennyi. Na jó, lehetek, sziasztok!